Herzlich willkommen zu unserem Webinar über personalisierte IBCS-Berichte direkt in Ihren Postkorb. Wie wir Stories verteilen mit dem APOS Publisher für SAC. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es ist ja ein Thema, das nicht so ganz typisch für uns ist. Sonst geht es ja mehr über Visualisierung. Aber ich habe genau vor einem Jahr Michael Müller von APOS kennengelernt auf einem Themengruppensitzung der DSAG. Und da haben wir festgestellt, dass wir im Prinzip sehr ähnliche Dinge tun. Wir bauen Erweiterungen, wir erweitern die Visualisierung. APOS erweitert die Verteilung von Berichten in der SAC. Aber das Besondere für mich war, dass sie nicht nur die SAC unterstützen mit ihrem Tool, der APOS Publisher unterstützt auch Power BI und Tableau. Und da dachte ich, hey, hier treffen zwei Strategien aufeinander. Und ich habe relativ häufig gehört, dass die Broadcasting-Funktion, die man damals ja noch so schön in SAP Lumira Designer und in der Business Objects Suite nutzen konnte, manchmal schmerzlich vermisst werden. Und so haben wir uns im letzten Jahr immer wieder abgestimmt und gefragt, können wir nicht was zusammen machen? Und letztlich kumulierte das in diesem Webinar, in dem Sie jetzt beiwohnen. Und was vielleicht noch wichtig ist, wir haben natürlich gecheckt, ob unsere Visualisierungen auch mit dem Publisher verteilt werden können. Das funktioniert alles sauber und schön und gut. Also insofern freue ich mich, dass das für mich ein sehr einfaches Webinar wird, weil ich jetzt gleich direkt an Michael Müller übergeben werde, der dann eine grundlegende Einführung zu dem APOS Publisher durchführen wird und anschließend übergibt Michael dann an Alan Golding. Alan wird auf Englisch eine Live-Demo zeigen, und damit Sie einen genauen und guten Überblick kriegen, was der APOS Publisher so leistet. Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Die Folien und die Aufzeichnungen stellen wir Ihnen im Anschluss zur Verfügung. Das wird nächste Woche passieren. Und wir haben natürlich ein Question-and-Answer-Panel. Das heißt, sollten Sie irgendwelche Fragen haben, gerne in das Fragenpanel reinbringen. Und wir beantworten die dann zum Schluss. Jetzt aber, Michael, deine Bühne. Ich danke dir. Ja, ich und damit wir, also auch ganz APOS, danken dir erstmal, Lars. Hat mich auch sehr gefreut im letzten Jahr, als wir uns kennengelernt haben. Und genau, diese Gemeinsamkeit hat ja auch das heutige und, wo wir auch später noch einen kurzen Ausblick geben, das morgige Webinar zustande bringen lassen, wo wir mal unsere gemeinsame Funktionalitäten beziehungsweise die Mehrwerte davon zeigen, was es gebracht hat, dass wir jetzt innerhalb von einem Jahr mal die Köpfe zusammengesteckt haben. Aber jetzt zunächst zum Webinar. Ich werde mal meinen Bildschirm teilen. Super. Genau. Lars hat schon gesagt, mein Name ist Michael Müller, zuständig bei APOS, jetzt seit 3,5 Jahren für Akquise, Vertrieb im deutschsprachigen Raum. Alan Golding wird später hinzustoßen. Das switchen wir kurz ins Englisch, wenn es wirklich um eine tiefe Demo geht. Und danke nochmal an Lars und ganz graphomate, dass wir das heute und morgen möglich gemacht hast. Und bevor wir jetzt wirklich einsteigen in die Thematik, kurz einfach ein paar Worte zu APOS. Also wie Sie sehen, APOS wurde 1992 gegründet, unterstützt Unternehmen weltweit mit Softwarelösungen im Bereich BI und Analytics. Fokus liegt ganz klar auf bestehenden Analytics- und Reporting-Landschaften, also das heißt, diese zu vereinfachen, zu automatisieren und gezielt zu erweitern. Ganz genau. Das ist so das Kernthema. Wir arbeiten mit hunderten Kunden weltweit zusammen, die unsere Lösungen auch im Einsatz haben. Genau. Kommen wir zunächst zu, wenn wir über Reporting sprechen, sagen wir es mal so, gibt es grundsätzlich 2 Wege, die Sie hier auch sehen, wie Benutzer an Informationen gelangen. Das heißt, es ist entweder Pull oder halt eben Push. Und Pull bedeutet einfach, dass sich ein Nutzer aktiv in die Plattform einloggt, sich die Informationen selbst abruft, und Push bedeutet dagegen, dass Informationen automatisiert an die jeweiligen Empfänger verteilt werden. Und genau dieser Unterschied wird entscheidend, sobald Reporting auch nach außen skaliert werden soll. Wenn wir uns BI-Plattformen, wie zum Beispiel die SAC anschauen, sehen wir dort unterschiedliche Arten von Nutzern. Also jetzt hier kennzeichnet Heavy User, Moderate User und Light User. Und diese Personen besitzen Zugriff auf die Plattform und
können Reports selbst abrufen. Gleichzeitig existiert aber ein deutlich größerer Kreis an Informationsempfängern außerhalb dieser Plattform. Und genau deshalb wird Push-Distribution ja auch so wichtig. Und diese Herausforderung sehen wir eben nicht nur bei bei SAC-Nutzern, genauso bei Analysis for Office-Usern, bei Power BI-Usern, Tableau oder Google Looker. Und oft fehlen dort einfach flexible Push-Funktionen, die eine skalierbare Verteilungsmöglichkeit überhaupt erst möglich machen. Und ganz wichtig, oft der Standard bringt halt auch keine dynamischen oder beziehungsweise lässt keine dynamischen Prozesse zu. Grundsätzlich können wir die Empfänger von Reports in 3 Gruppen unterteilen. Es gibt einmal die internen Empfänger innerhalb des Unternehmens, externe Empfänger außerhalb des Unternehmens, und zusätzlich natürlich die eigentlichen Plattform-User selbst. Wichtig dabei ist, dass selbst viele Plattform-User Informationen lieber automatisch erhalten möchten. Das hat unterschiedliche Gründe, anstatt sich jedes Mal manuell einzuloggen. Typische interne Empfänger sind beispielsweise Vorstände oder Führungskräfte, die prinzipiell auch Zugriff hätten, die monatliche Profitabilitäts- oder Performance-Reports erwarten, ebenso aber auch Store Manager, die täglich ihre Verkaufszahlen benötigen, oder diverse Field Manager, die regelmäßige Reports zu Arbeitsstunden, Ressourcenauslastung etc. benötigen. Und diese Informationen müssen eben zuverlässig, automatisiert und häufig auch personalisiert verteilt werden. Und genau, neben diesen internen Empfängern gibt es natürlich auch externe Empfänger, hatte ich ja eben schon erwähnt. Das können Kunden sein, die regelmäßige Lieferstatusinformationen zum Beispiel erhalten müssen oder wollen, oder Lieferanten, die Qualitäts- und Performance-Reports benötigen. Ebenso Behörden oder Regulatoren, die Compliance-Reports erwarten. Und auch hier sprechen wir klar über Push-Distribution, da diese Personen eben in der Regel keinen direkten Zugriff auf die, sagen wir jetzt mal, auf die jeweilige Plattform, also jetzt in dem Fall zum Beispiel SAC, besitzen. Interessant ist außerdem, dass selbst Plattformnutzer häufig auf eben automatisierte Reportverteilung setzen. Da hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen. Beispielsweise Executives, die jeden Morgen automatisch einen kompakten Überblick erhalten möchten, oder Sales-Teams, die tägliche oder Versandinformationen benötigen. Division Directors sehen Sie hier für PLN-Berichte, Forecast-Berichte. Genau. Häufig Teil von Financial Closing Prozessen. Halten wir also fest, Push-Distribution ist nicht nur ein Thema für bestehende Plattform-User, sondern auch ein wichtiger Effizienzfaktor für User ohne eine Plattformlizenz. Und wenn wir uns typische Anforderungen bei der Reportverteilung einfach anschauen, sehen wir fast immer dieselben Muster. Also erstens benötigen viele Personen ähnliche Informationen. Zweitens folgen diese Reports häufig festen und wiederkehrenden Zyklen, also entweder täglich oder wöchentlich, monatlich oder quartalsweise. Und drittens müssen diese Inhalte eben oft personalisiert werden, obwohl die eigentliche Reporting-Struktur identisch bleibt. Und genau deshalb wird Automatisierung an diesem Punkt entscheidend. Und genau für diese Anforderung wurde der APOS Publisher einfach entwickelt. Das heißt, die Lösung automatisiert die Erstellung personalisierter Reports, die Verteilung an die richtigen Empfänger sowie das gesamte Timing der Prozesse. Ziel dabei ist es, die richtigen Informationen, wie Sie es hier sehen, an die richtigen Personen im richtigen Format und das zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen. Häufig sprechen wir dabei auch von Report Bursting oder Report Broadcasting, wenn es um diese Aussendefunktionalität geht. Und wie eben schon erwähnt, unterstützt werden aktuell neben der SAC auch Analysis for Office, Power BI, Tableau und Google Looker, sodass auch Sie ein zentrales Element haben für ein Multi-Plattform-Broadcasting. Schauen wir uns ein echtes Praxisbeispiel an, bevor wir in die Live-Demo starten. Das ist hier unser Kunde Bechtle.
Ich denke, jedem hier im Raum ist Bechtle bekannt. Das ist ein großer europäischer IT-Dienstleister, Standorten in zahlreichen Ländern. Und dort bestand eben die Herausforderung, darin bestehende Finanzreporting-Prozesse aus SAP BO in Richtung der SAC zu migrieren. Und gleichzeitig mussten natürlich, hochsensible Finanzreports weiterhin sicher und automatisiert an die Vorstände und Aufsichtsräte verteilt werden. Und die Anforderungen bei Bechtle waren relativ klar. Reports mussten automatisiert per E-Mail verteilt werden. Die Inhalte mussten personalisiert und teilweise eben direkt in die E-Mail eingebettet werden. Gleichzeitig kam hinzu, spielt natürlich Sicherheit eine zentrale Rolle, da es sich, wie erwähnt, um sensible Finanzdaten handelte. Und die Herausforderung bestand darin, diese nativen Plattformfunktionen bezogen auf Volumen, Frequenz und Flexibilität, die ist schnell an ihre Grenzen geraten bei diesem System-Switch. Was war dann dort das Ergebnis? Durch den Einsatz des APOS Publisher konnte Bechtle dann die automatisierte Verteilung dieser kritischen Finanzreports erfolgreich umsetzen und gleichzeitig die alte BI-Plattform komplett ablösen. Und besonders hervorgehoben wurde am Ende von Bechtle die Zeitersparnis, die verbesserten Prozesse sowie die sichere und automatisierte Verteilung an Management und weitere Boardmitglieder. Genau. Hier sehen Sie einfach noch ein typisches Beispiel für eine automatisierte Report-Verteilung. Das ist die Firma Werden, besitzt ein globales Team von Vendor-Account-Managern. Alle benötigen denselben Vendor-Account-Report und trotzdem muss jeder Empfänger ausschließlich die Informationen erhalten, die für seine Region und seine Verantwortlichkeiten auch relevant sind. Und genau an diesem Punkt kommt eben die genannte Personalisierung ins Spiel. Was macht der APOS Publisher? Der APOS Publisher erstellt automatisierte, personalisierte Reports aus zum Beispiel der SAC und verteilt diese dann zeitgesteuert an die jeweiligen Empfänger. In diesem Beispiel hier jetzt jeden Dienstagmorgen um 6:30 Uhr. Und die Basis bleibt identisch. Das heißt, jeder Account Manager erhält ausschließlich seine individuell gefilterten Informationen auf Basis der Grunddaten. Und genau, auf Basis der Grunddaten. Und hier sehen wir zunächst die sage ich mal, Originalsicht innerhalb der SAP Analytics Cloud. Das heißt, der Report enthält sämtliche Accounts und alle Vendor-Informationen zentral und innerhalb eines einzelnen Reports. Und für jeden einzelnen Account Manager wäre diese Ansicht viel zu umfangreich und enthält deshalb wirklich nur die Informationen, die auch für ihn zugeschnitten sind. Hier sieht man nun das Ergebnis für Ken aus Chicago. Der APOS Publisher filtert die Informationen automatisiert, erstellt daraus eine personalisierte Version des Reports und Ken erhält wirklich seinen Report direkt per E-Mail und sieht ausschließlich die Daten, die für seine Region und seine Verantwortlichkeit auch relevant sind. Ganz genau. Genau, dasselbe Prinzip sehen wir hier bei Adrian. Das heißt, obwohl beide Empfänger denselben Grundreport verwenden, erhält jeder automatisch seine eigene personalisierte Version. Genau, und diese Kombination aus Automatisierung, Personalisierung und auch skalierbarer Verteilung ist eben einer der zentralen Mehrwerte des APOS Publisher. Und genau darüber wird Alan Golding, der Solution Manager, Solution Consulting Manager von APOS, nun etwas ins Detail gehen. Und thank you very much, Alan, that you are with us today. And please give us a deeper insight about the solution. Yeah, that's great. Thanks, Michael. And I first want to thank Lars and the graphomate team for having us here today. It's our pleasure to collaborate with the team. As Michael mentioned, my name is Alan Golding. I'm the Solution Consulting Manager at APOS. So I head up the technical pre-sales team at APOS. And today I'm going to give you an overview of our publisher application. So I'm just going to share up my screen here and we'll continue on with the presentation. Apologies for speaking in English today. I trust that my German is not very good, so it's better that we're speaking English here for myself.
Okay, But so I'd love your English. It's so easy to understand for us. Great, thank you. good to hear, and I appreciate the feedback. Okay, so with Publisher for Cloud, one of the main applications that we work with is SAP Analytics Cloud, amongst others. The Publisher solution is an on-premise application, so it sits behind your firewall inside your network. It's not hosted by APOS. It's not a cloud solution. From Publisher, then within a server within your network, we're able to communicate to SAP Analytics Cloud, and then retrieve the content that you wish to distribute out to your users. So we're able to generate multiple sets of documents from a single report in various formats like PDF, Excel, CSV, PowerPoint, Microsoft Word. And then we can send to destinations like email, network file share, FTP, SFTP, SharePoint, OneDrive, Google Drive. So that's a very high-level overview of the workflow. On the left-hand side, there's a small database icon, and it says dynamic recipient data. That means that we are able to dynamically apply filter values or variable values or email address lists from a remote source of information. We'll talk a bit more about that here shortly. But if we're to break up the Publisher solution into different sections, on the top left, we have report generation. On the top right, we have report distribution. On the bottom left, we have process timing. So process timing, we're going to talk about a bit more here shortly as well. But that's about the ability to trigger the distribution based on certain conditions. And then the bottom right is process controls. That's just management and maintenance around the solution as well. Not only do we support SAP Analytics Cloud, but as Michael mentioned, analysis for Office, as well as other BI platforms. So that's a good thing there. The other thing we also support is BEX broadcasting scenarios. So if you have SAP BW, we can connect direct to your BEX queries and distribute out the BEX queries directly from our solution. We allow you to generate fully formatted Excel files. So that's also capable within our solution. So if we take those sections then and break them down, we're going to get into each section just to talk about them a little bit more. So report generation, remember I talked about the dynamic recipient data. So if we give it an explanation, it's a data source provided by the customer, and it contains information that we can use for our broadcasts. So like filter values, variable values, email address lists, and so on. The format of the dynamic recipient data can be anything that we can connect to with an ODBC or OLEDB connection. So it could be as simple as an Excel file. It could be a SQL database. It could be a cloud platform like HANA, or it could be Snowflake. So there's a lot of options there for that. How that works is we make the connection to that dynamic recipient data, and we're able to utilize the information to dynamically generate documents or reports. So how that looks like is on the left-hand side, we have a simple Excel file, but it contains email address lists and filter information. Each row represents a recipient. So each row represents a user that is going to receive the report from SAP Analytics Cloud or the other platforms. We dynamically generate a document per recipient. So even though we're targeting one single report, we're generating tens or hundreds or thousands of documents. So each user is getting their own slice of data dynamically. And we're able to set that out to salespeople or production facilities or store locations. There's a lot of different reasons why customers want to send that out. With report distribution, here we're talking about how it's getting sent out. So what formats? So as mentioned, we support PDF, Excel files with templates. So you could have a pre-formatted template with macros or formulas, and then the raw data extracted into the Excel file and send that out. Or CSV, PowerPoint presentations. We could put together pages from different stories within SAC and consolidate them into a single file. Then destinations, as I mentioned. So for email, we could do as an attachment or in the body of the email. We could do FTP, SFTP, various types of cloud platforms as well. So a lot of options for destinations.
With regards to process timing, so this is all about getting the report sent out at the right time. And how do we do that? So we have a number of different execution triggers. We have date and time, command line, conditional, and agentic AI. We're going to get into these particular execution triggers in more detail here shortly, but these are all about process timing, how we get the report sent out to the various destinations at the right time. So right now I want to get into a short demonstration just to kind of give you an idea what it looks like and how it works. So I'm going to focus on first SAP Analytics Cloud. And of course, my session has ended here, but let's just log back in. And here we're focusing on a story within SAP Analytics Cloud that's based on charts and graphs from graphomate. So we have multiple pages here, as you can see. This is representing sales data where we have different types of sales managers or representatives. So you can see here we have Matt Johnson on the top left, we have Robert Smith, Steve Mason, and so on. So if I go to another tab or another page here, we have different charts, but showing different types of data, but still with the same sales representatives. So the objective here from APOS is we're able to take this report and these charts and send it out to each sales representative with only their slice of data. And all of this is done within one single distribution. So let's look at the aftermath of that first of all, and then we'll get into how that works. So I'm going to bring up my email client, and I have a folder here called graphomate and a subfolder called SAC. So we can customize each email so that the body of the email, the subject line is all customized for the user. So I can see here, these are revenue reports for different sales reps. So I have Steve Mason, Robert Smith, Matt Johnson, and each of these emails has a separate attachment based on those graphomate charts, and they have different sets of data. So I'm just going to save some time. I've already got these PDFs pre-open already. So I can see here on the top left, this is Matt Johnson's data right here. And if I go to the next tab, this is the same report, but it's for Robert Smith. And the next tab is Steve Mason. So I can see here that we're extracting the full set of charts from graphomate, but each slice of data is per recipient. So they're only getting their own slice of data. Now, I also want to show a demonstration of Power BI. So this is an example of similar types of charts within the Power BI platform. And here we're showing data based off of regions. So instead of filtering out per user, I'm filtering out by region in this example. So in the middle here, you can see we have different regions. So we have France, Germany, Austria, Netherlands, Belgium, and Switzerland. This is all being shown in this one chart. But again, I want to dynamically distribute the Power BI report per recipient, so they're only getting their own slice of data for the region. So if I come back to my PDFs that I have already pre-built, let me just get access to the tabs. So you can see here in the middle, you can see here we're showing only data for France within this particular PDF file. If I go here, we're showing data for Austria. And if I go here, we're showing data for Germany. So again, we're taking the same Power BI report, but we're generating multiple sets of volumes of the report based off of different data sets. And we're doing this using the dynamic recipient data, which I will explain here shortly. So if that's the before and after, how do we create that and how do we generate that? So this is the main publisher application where we create what we call bursting definition. So a bursting definition is simply an object that contains the report that we're targeting. It contains the formats and the destinations. So I have different folders here. I have a folder here called graphomate. And here's my bursting definitions targeting both the SAC reports and the Power BI reports. So if I open up my SAP Analytics Cloud bursting definition, there's a number of tabs here on the top left-hand side, and we have a number of different configurations here in the center. The main thing I'll draw your attention to here is the source document type.
The first thing is you can select which platform the report is coming from. So SAP Analytics Cloud, Analysis for Office, Tableau, Google Looker, Power BI, or Bex queries from BW. So you select your platform and then you put in the login credentials for the platform. And then you can browse and you can browse your reports and you can select and target the report you wish to distribute. On the distribution section, starting at the very top, this is where I can select my formats. I can select multiple formats if I want. So I can extract raw data to an Excel file, and I can put charts in a separate PDF file, but make that a part of one email if I wanted to. Now, from the filters perspective, I'm just going to edit this page here because you can target specific pages within SAC, for example. If you have a story with multiple pages, you can target specific pages or consolidate multiple pages from different stories if you wanted to. So we have a live preview on the left-hand side of the story, but what I want to show you here is how we dynamically filter and apply those values. So we have tabs here called filter and variables, and I'm going to show you first here my dynamic recipient data source. So remember that dynamic data source. This is an example in Excel, very easy for me to set up and maintain. I have the first column are my email address lists. Then I have a formatting column where I could set up different formats to be sent out to different recipients. Here's my sales representatives example that I use for the graphomate charts, as well as the country example for the graphomate charts as well. So remember here that each row represents a recipient. So we're going to dynamically generate the amount of reports based on the number of records within this data source. So we establish an ODBC connection to this Excel file. Now, when it comes time to applying filters, I can edit my filters. We allow you to apply a value for any dimension associated with your SAC model in this example. So I can select any dimension. And here I'm going to select sales rep. So remember those sales representatives were splitting the data up. Now, for the values, I can put in static values if I wanted to. So I could type in the name of one sales representative, but that's not very powerful and not very dynamic. So anywhere you see a plus button beside the property, that means that property can be dynamically configured. So for the values, I click on the plus sign, I click on the drop down, and I can see that sales representative data field or column from that Excel file. And I click OK. Now we're going to read the amount of rows and be able to dynamically generate documents filtering per value that is in that data field. Okay, so let's take a look at the destination settings. So if I go to email, for example, very straightforward settings for email, but for the to address, for example, instead of statically assigning one or many email addresses, I can just, again, click on the plus sign, use that email to data field from my data source, and now we're going to send it out dynamically to each email address in that field. So various combinations I can set up here for my dynamic recipient data source. Once the bursting definition is saved and ready to go, I can then schedule that. So we have a web-based scheduling interface. This is based off of the same type of technology as SAC HTML5. This web UI is still inside of your firewall. It's not hosted by APOS. It's run on a Windows Server in IIS, but it allows me to navigate through the folders within the APOS application and the bursting definitions. So here's my graphomate bursting definition that's being sent from SAC and being sent as a PDF. So I can come here, I can click schedule, and I can set it up on a recurring basis, depending on how I want to set it up, hourly, daily, weekly, monthly. I can specify days of the week, start and end